Uma das produções mais grandiosas do ano acaba de chegar à Apple TV Plus. Eu estou falando de Monarch, Legado de Monstros. E nesse vídeo fantástico eu vou te situar direitinho sobre a franquia Monsterverse e todos os principais elementos que você precisa saber para não ficar perdido na história. Cara, e assiste esse vídeo até o final, porque tem umas entrevistas muito legais com a equipe de produção. A Apple TV Plus me ligou e falou: Michel, você quer conversar com os showrunners da série, com os produtores executivos? Quer falar com um dos diretores, com um especialista em efeitos visuais? Eu falei, quero muito! Então, ainda nesse vídeo, todo esse papo maravilhoso que, cara, eu tô muito feliz. Bom, se você não tá sabendo, né, o Monsterverse é o nome da franquia que junta o Godzilla, o King Kong e outros monstros gigantões. Tudo começou lá no filme Godzilla, de 2014, sabe aquele com o Bryan Cranston? Você assistiu isso aí, diretor? Assisti, muito bom, cara. Legal, bom filme. Aí depois veio Kong, a Ilha da Caveira, de 2017, o Godzilla 2, Rei dos Monstros, de 2019, e Godzilla vs Kong, também de 2019, que é maravilhoso. Esse eu adorei. Esses são os filmes do Monsterverse, e eu sei que a pergunta mais importante aqui é a seguinte: Michel, quais desses filmes eu preciso ver pra entender a série? E a resposta é nenhum. Eu assisti esses filmes porque eu curto muito esse universo, mas depois de conferir os 2 primeiros episódios da série, que já estão disponíveis na Apple TV Plus, a série é muito bem contextualizada, não precisa de nenhum dever de casa não. Obviamente, né, que existem referências aos filmes, mas o mais importante é saber que a trama da série se passa um ano depois dos eventos mostrados no primeiro filme do Godzilla lá de 2014. Agora, o mundo sabe que os monstros são reais. O planeta se adaptou a essa nova realidade, tratando os titãs como se fossem uma espécie de calamidade natural, meio parecido com furacões ou qualquer outro desastre que precisa de uma rota de fuga ou de um plano de evacuação governamental. É muito legal, né, quando a nossa protagonista chega lá no Japão e ela vê os mísseis antiaéreos, ela vê os avisos lá pra rota de fuga. É muito maravilhoso quando a senhorinha japonesa fala Gojira. E nesses filmes, né, os monstros são os protagonistas, mas na série, um mistério sobre a organização secreta chamada Monarch é o grande norte narrativo. Essa organização, a Monarch, já sabia sobre a existência dos monstros meio século antes do Godzilla ter destruído São Francisco lá no filme de 2014. Eles estudam e monitoram os monstros há anos. Claro que na série teremos monstros e olha, os efeitos visuais são tão incríveis como se essa fosse uma produção cinematográfica. Tá muito bem feito. A série está lindíssima, mas ela foi muito esperta em criar esse mistério para não ficar dependendo de monstro toda hora. A ideia aqui da série é valorizar e explorar a saga dos irmãos que se conhecem no Japão. Depois que a Kate chega em Tóquio para desvendar os mistérios do seu falecido pai, o Hiroshi, ela fica chocada ao descobrir que ele tinha outra família. Isso tá no trailer, isso não é um spoiler, isso não é muito importante, isso eles explicam logo de cara. E agora os irmãos vão seguindo as pistas, vão decifrando enigmas, e olha só, tem pistas dos anos 50, tem um filme lá em 8mm, fotos antigas, correspondências velhas, e cada migalha deixada nesse rastro, a organização secreta Monarch sempre aparece. Por que isso tá no caminho? Eu quero saber sobre o meu pai. E por que eu fico vendo sobre a Monarch? E depois de muita correria, de muitos enigmas, todas as setas apontam para um militar, um cara chamado Lee Shaw, que pode ter todas as respostas. Cara, e aqui tem uma das minhas sacadas favoritas da série. A trama se divide em 2 linhas do tempo. Temos o passado e o presente. A família Randa está conectada com tudo que envolve os monstros há gerações. O coronel Lee Shaw é interpretado pelo Kurt Russell no presente e pelo seu filho da vida real, Wyatt Russell, no passado. Cara, ficou muito legal ter pai e filho interpretando o mesmo personagem em momentos diferentes da história. Eles não são apenas fisicamente parecidos, a voz é parecida, os maneirismos são similares, ficou muito bom. E essa saga familiar, abrangendo 3 gerações da família Randa, é o que impulsiona a trama de Monarch, Legado de Monstros. Bom, agora que você já está situado, deixa eu receber aqui a equipe por trás dessa impressionante série, e a minha primeira entrevista é com Sean Conrad, o supervisor de efeitos visuais de Monarch, Legado de Monstros. Oi, Sean, tudo bom? Cara, eu preciso começar dando os parabéns pra você e pra toda a equipe de VFX. A série está linda, eu me senti assistindo a um filme. E a minha primeira pergunta é exatamente sobre isso. O quão criativo você teve que ser para entregar uma série com qualidade cinematográfica em um orçamento de série de TV? I mean, we had a great budget, and so that helps a lot. You know, we worked with world-class facilities, people who worked on the feature films. Some of the people who worked, you know, one of our supervisors was at Rodeo FX. He's worked on Godzilla 2014. We were both artists on that show, and you know, they're like
differences, right? Like even with the biggest budget in the world, you're still servicing 8.5+ hours of TV versus 2 or 2.5, right? So there's a different equation of how you use it. What that really meant is like our action scenes, we have a lot more smaller ones throughout the season, and there's a big variety, and that means like your strategy of like how you put parcel that work around is a lot different. But also creatively, you know, you need to make them as impactful as possible. You need to make your characters, you know, your actors like Kurt Russell, you know, feel like they're invested in those scenes and make the action as punchy as possible. Muito legal isso, cara. E você tem alguma história para compartilhar com a gente sobre qual foi o grande desafio que você e a sua equipe tiveram que superar para criar esses efeitos visuais? You know, all of the big sequences have their own individual challenges. One of the bigger challenging sequences was the opening sequence on Skull Island. We'd planned this whole different sequence, totally different. Chris had written this idea that he wanted to do, and then, you know, Matt Shackman got involved with the show and had some other ideas, and then storyboarded it, we prevised it, we designed a creature, and then we were scouting Hawaii, and we were looking around everywhere, and we were like, okay, we can shoot this portion here and this portion here. That's, you know, 30 miles away. And then this portion here. So you're gonna have to break it up over 4 shoot days, and then you're shooting into a blue screen for half of it. And it was like, well, why are we going to Hawaii to shoot into a blue screen? It was, so Matt Shackman, we toured some other areas, and he was looking at this one location, and we were standing on this beautiful volcanic rock. And we were like, well, what if we, you know, changed our monster into a volcanic rock monster, crab monster thing? And so we had to like throw away that previs, throw away the storyboards, redo it from scratch, reconcept it, and then turn it over to the vendor once we shot it like really early so that we could get them engaged and get them going on it. And then beyond that, it was a really challenging location to shoot on, you know, weather changing every few minutes, winds were really heavy. And so like putting that back together was like a real feat of editorial brilliance. And I'm so happy with the result. It's actiony, it's crazy. It really strikes that tone from Kong Skull Island as well. So that was one of the bigger challenges for sure. Sensacional. Sean, muito obrigado, tenha um ótimo dia. Chegou a hora de falar com os chefões da série, o Chris Black e o Matt Fraction, os produtores executivos da série, e o Chris, inclusive, é o showrunner. Olá, pessoal, tudo bom? Olha, eu acabei de assistir aos 2 primeiros episódios e a série está tão grandiosa, tão bonita e ainda tem um mistério. Vocês meio que nos levam através da toca do coelho. Me conta mais, como foi criar essa trama da série? Well, I mean, I think thank you for saying that and for recognizing that, because that was really what we wanted. That was what we wanted to accomplish. And you know, we knew that we couldn't just take the big blockbuster feature films and shrink it down and do a TV-sized version of that. We had to create something that worked from the ground up as a television show. And great television starts from character. You know, we started with this idea of the Randa family and a mystery around the Randa family. You know, these siblings who discover that their father has kept this terrible secret from them that, as you say, then sends them down this rabbit hole that ultimately will take them on a path where they run into the kaiju. So it was like we had this conversation in the writer's room where the show could never be a hunt for monsters, but what it was a search for their father where the monsters keep getting in the way. The challenge was always to find that balance, to keep the story focused on the character, on this peeling the onion of this family mystery, but at the same time making sure that we delivered on the expectations of a show set in the Godzilla universe. And you know, I think Shaw says as much in like episode 6, but like, I'm sorry that Monarch keeps getting in the way, but you know, what your father was up to in Monarch, it's all the same thing. It was a mystery, but the mystery of who, you know, the very human mystery of who was our father really answers this larger mythological question about the history of Monarch and who it is and how it came to be. Não, e falando em personagens, vocês devem ter ficado muito felizes quando conseguiram escalar o Kurt Russell e o Wyatt Russell para interpretarem o mesmo personagem. Cara, isso ficou muito legal. I think it's fair to say I think it's fair to say we were quite happy. The character was conceived as the linchpin that joined the 2 different timelines, and our brilliant casting director, Rana Kress, when we were having the earliest kind of casting discussions, knew that Kurt and Wyatt had been looking for a project, and the idea of that
was awesome to us. And I think to them, it created an acting challenge where they got to build a character together that all felt coherent across these decades. It was a blast. It was great. E só me tira uma dúvida aqui. A ideia é que tudo seja concluído no final do 10º episódio? Isso é uma minissérie ou existem planos para mais temporadas? It's kind of up to you and the fan base. I mean, it's like it was not designed as a limited series. You know, we hope, you know, that the story resonates, you know, with fans, that they want to see more. We feel we have more story to tell. You know, it's been an incredible journey, and we would love to continue it. Sensacional. Espero que tenha mais, sim. E o painel de Monarch na CCXP foi anunciado há poucos dias. O Chris está vindo pro Brasil, né? Yeah. Yes, I will be there. I'm excited. I hope you'll be there as well. Maybe we'll get to see each other. On the Thunder stage. On the Thunder stage. On the Thunder stage. O Matt está vindo também? I'm not, unfortunately. Some family things are going to keep me home, which breaks my heart. I have some very close friends in Sao Paulo, and I've been to Brazil before and love it. And I have always heard CCXP is the biggest show in the world. I am really sorry to be missing it, and I will have to make it up to you next time. All the more reason for people to demand a Monarch Season 2, so I can make it up to the people of Brazil not getting down there. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Chris, te vejo em alguns dias na CCXP. Yeah, I'll see you there. Thank you. Obrigado. Bom, e para fechar as entrevistas aqui do vídeo, agora eu recebo o Matt Shakman, que é um dos diretores da série e também assina a produção executiva. Fala, Matt, tudo bom? Olha, eu já assisti alguns episódios da série e vou te contar. É muito bom. É meio ridículo de tão bom que é, cara. Parabéns. Thank you very much. I appreciate that. Deixa eu começar te falando um absurdo que eu ouvi do Sean, né, o mago dos efeitos visuais. Eu acabei de entrevistar ele e ele me falou uma coisa que eu nunca ouvi na minha vida numa entrevista. Ele disse o seguinte, aspas, o orçamento dessa série foi muito bom. Oi? O orçamento nunca é bom. É sempre apertado, a gente sempre ouve isso. Como assim? Você sentiu que estava trabalhando em um grande filme e não em uma série de TV? I think you always feel like you're running out of money, no matter what scale of project you're working on. As the projects get bigger, the ambition gets bigger. So you're always making compromises along the way. But we had the resources that we needed. Apple TV Plus was a great partner in helping us to make the show that they wanted to make, that we wanted to make, we all wanted to make together. But you're always running out of money. You're always at that point going, how am I going to make this work? But you know what? I think the greatest creative innovation happens in those moments. You know, when you don't have everything that you need, that's when you're able to make something special and unique. Sim, eu concordo muito. E em termos de direção, quais foram as suas instruções pro Kurt e pro Wyatt nesse esquema de interpretarem o mesmo personagem? Eles tinham que manter traços de personalidade parecidos ou pelo fato de serem pai e filho, isso acabou acontecendo naturalmente? You know, they're very different people and they're very different actors. They approach characters in a different way. They have a different method to the way they approach their acting, and their performances are different. Like, you would not cast Wyatt in some of Kurt's parts. You wouldn't normally cast Kurt in some of Wyatt's parts. They're different. So this was really fun as a challenge as a filmmaker, but also really fun for them, I think, as a family project to kind of come together and make this character that would be a little bit of both of them in it. And that was fun for me to watch just as a bystander as well, to be like, okay, we'll put a little bit of Snake Plissken in this guy, we'll bring a little bit of this, what Wyatt brings, and together they made something that they probably wouldn't have done on their own if they were just playing young Lee Shaw, just playing older Lee Shaw. Muito legal isso, cara. Eu adorei aquela cena onde o Kurt está vendo imagens antigas dele na tela e ele vira para fundir com a imagem do Wyatt que tá na tela. É uma cena muito boa. Como vocês tiveram essa ideia? It's not in an episode that I directed, but it was originally going to be in the pilot of the episode, and I really wanted that moment. We were trying to figure out, how to, because we hadn't filmed Wyatt in the jungle yet. We hadn't done that yet. We were like, how are we going to do the VFX of this, where we could have Kurt go up and turn around and take over Wyatt's face? So that was a shot that we designed in the pilot, and I'm glad that it made it into the show, because the impact of that, I think, is undeniable. Eu sempre fico me perguntando como é a atmosfera de filmar em estúdios cheios de fundo verde versus filmar em locação. E um projeto como esse, que tem bastante demanda de efeito visual, existe um formato que você gosta mais? What was so wonderful about this show is that we shot on location
a ton. We rarely were in just a green screen environment. In fact, never. I mean, we were always in a place that brought some reality and authenticity. And I think that's essential to trying to sell VFX. If you have layers of reality in front and beautiful performances, and then you have a monster in the distance, that monster feels so much more real. And I learned that working on Game of Thrones, that there was so much attention to detail and authenticity and beautiful locations that the things that were created in computers did not feel like they had been. And so I think we wanted to take the same approach here and did. We went to Hawaii, we went to glaciers in British Columbia, we went to Tokyo, we went to deserts, we went to wherever we could go to make sure that it came to life in an authentic way. Sensacional, Matt. Muito obrigado. A série tá lindona e tenho certeza que vai bombar. Thank you so much. Thank you. É isso aí, pessoal. Eu não poderia recomendar mais Monarch, Legado de Monstros. Os primeiros episódios já estão disponíveis na Apple TV Plus e depois serão episódios semanais. Ao todo serão 10. Me conta aqui nos comentários se você ficou interessado em assistir essa série e não vai embora sem dar like nesse vídeo. Olha que conteúdo fantástico. Você só encontra isso nesse canal, então não perca a oportunidade de dar like agora, tá bom? Beijo, tchau!